Nadine, could we have a word? Of course. Any ideas as to how to get that fellow over there away from his post? And maintain eye contact? Afraid this situation's a bit more complicated than that. Still good advice, though. You enjoying yourself here? These are good people. I'm glad we met them. You don't find them a bit odd? I'll admit, I don't quite comprehend their philosophical ideas, but they've welcomed us with open arms. The least we can do is offer open minds. I'll leave you to your conversation. Here, in Chrysalis, at the evocator's laboratory, his holy temple, the veil has been parted. And on the other side, the luminous ones are waiting to welcome us home. When he first arrived here, in that twice blessed year, for never forget that 8 is the most sacred number, Evocator Bennett perhaps did not yet know that he was building a temple. But that is what it was, my friends. A temple, a lighthouse, a shining beacon in the dark. A divine instrument that would pierce the cosmic veil, letting the ether's light shine Alle Fälle through kommt da to irgendeine 8. guide us, calling the luminous ones, calling us here, calling us home. We will never forget the momentous occasion when this holy work began, when Evocator Bennett came west after the Lamplight City miracle to break ground for a new laboratory. And he raised a light to the heavens and cried, "Let me in!" And 2 years later, his call was answered. And he was taken up into the etheric realm. 49. Es ist 1849 dann. And oh, friends, it is joyous. The ether is a realm of pure thought and light and love. There we are freed from these coarse material bonds. There we are not women and men, not young and old, not poor and rich, not white and black and brown. There we exist as pure souls, glittering beings of brilliant rainbow color. Our bodies are as the chrysalides of butterflies, curled up tight in these fleshly shells. Contained within each of us is our true etheric form. And believe me, friends, it is beautiful. You are all so beautiful. In the ether, we must finally emerge from our cocoons and fly free. Free among our soul siblings in the company of the luminous ones. 2 years ago, Evocator Bennett called them here. And 8 months ago, his call was answered. Oh. Jetzt wurde was geschrieben. Sie vermuten, dass das auch Dr. Clark passiert, was so bedeutet, dass er tot ist. Aber es heißt, dass man sein Geld nicht mitnehmen kann. Baba. Ich kann die Liste Besessenheiten der Luminare um die Numerologie erweitern. Sie schwärmen von der Zahl 8, die sie als heilig ansehen, und davon, dass sie wie die Unendlichkeit und ein Schmetterling aussieht und so weiter. Sie haben eine besondere Vorliebe für Schmetterlinge, Blumen und Regenbögen. Ihre hübschen Schmetterlingsarten gedeihen, während auf den Feldern Pflanzen verdorren, die man eigentlich essen könnte. Es heißt, Dr. Clark habe vor 2 Jahren in einem doppelt gesegneten Jahr hier draußen sein Labor gebaut und irgendeine Art von exotischer Forschung betrieben, bis er transzendiert und nie wieder gesehen wurde. Dann vor 2 Jahren, wir haben 50, dann ist es ja 48. Oder? In einem doppelt gesegneten Jahr. 1848, weil 2 mal eine 8 drin taucht. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt. Wir waren 1 daneben. Well, I'll be. Nicely done.
Well, nothing horrible came out, shall we? After you? Toll. Santo cielo. What in the ether happened in here? I do not know, but I am not going in any further. Hier sind auf alle Fälle Nahrungsmittel entstanden, würde ich mal sagen. These mannequins are disturbingly lifelike. This one's posed like it's reaching for something. Clark's research involved playing with life-size dolls? Que locura! Ripe and juicy tomatoes. How can they grow without any soil? Easy. Devilry. These squashes look healthy. This pumpkin is thriving, despite being sealed in here with no water or sunlight. There is something very unnatural about all this. This one's just staring at his buddy. This one seems to be the happiest of the bunch. How can you tell? It's the only one smiling. This one's missing its head. I wonder how that happened. I can die happy never finding out. This might be of interest to our friends in Chrysalis. Completely overgrown. Probably for the best. Ich muss aber daran. These squashes look healthy. I've never seen anything like that before. Have you? Nope, and I never want to see anything like it again. Ripe and juicy tomatoes. Okay, wir... Hey, Phil. What a... Moment. Right? I will stay in here. Bring mal den Kopf erstmal weg. Weil ich glaube, wir brauchen noch irgendwas wie eine Machete oder so. This is easily one of the strangest things I've ever had in my possession. Have a look at this. What? Where did this come from? Clark's lab, his test room to be precise. You were able to get inside? Sure was. It was full of plants and all kinds of weird equipment. The ethericity seems to have boosted the growth of the seeds somehow. It's like a jungle in there. I cannot condone your reckless disregard for the sanctity of the laboratory. But I also cannot deny the importance of this discovery. I must alert Emissary Paul immediately. Okay, dann ist jetzt frei. I'd better be quick. No telling when that chump might come back. So, was haben wir denn Hübsches? Wir haben eine Maschine. No idea what that is, but it looks complicated. Dann machen wir mal an. Doesn't seem to be working. Okay, machen wir sie nicht an. Hier ist was. More scrawled nonsense. Why would they keep this? The things some people will keep for posterity, I'll never understand. Ja, das brauchen wir doch. Lots more books. Mostly about technical subjects. Nothing that would help me locate Clark's stash, though. Even more books in here. Some novels, poetry books. Nice to know Clark had other interests, but none of this helps. Könntest nicht zumachen, ne? Nur mal so. Lots of extra glassware. Nothing I need.
Nothing but empty vials and flasks. Bottles of different colors. Nothing helpful. Mhm. Damn, that's got a kick to it. Didn't do anything. Probably for the best. A bunch of scribbles documenting the effects of ethericity on plants. Some notes documenting the effects of ethericity on animals. They're signed by a Juliet Montgomery. No effect that I can see. That didn't do much. Mist. I should have known. Get out of here this instant, degenerate! Don't you dare try any more trickery, or Emissary Paul will hear of it. Damn. So much for that. Guess it's time to put Phil's plan in motion. Okay, ich glaube, wir können nichts anderes machen, ne? So. I'll have this handle off in a jiff. Mhm. Wir hätten auch nichts gefunden, glaube ich. Einmal. Ich speichere mal kurz. Und lade den anderen Teil. Nur mal schauen. Nothing's hidden behind it. Must be nice to actually be able to understand this stuff. Let's see. Books on science, engineering, astronomy. I'm sure this is all fascinating, but it's not going to help me any. Wir werden hier nichts finden. Some old bearded guy. The plaque says Galileo Galilei. That didn't do much. Okay. So, wir brauchen Dünger. This had better work, Phil. Dünger und Metall. Alkohol. Hey, Danny? What's going on? So, what's our friend on stage been jabbering about? What hasn't he? This guy makes Jake seem like a silent monk by comparison. Anyway, it's mostly been about Clark, his etheric research in New Bretagne, how he built his lab out here after the Expo disaster. Excuse me, miracle, that sort of thing. He says Clark transcended. I'm not sure what that means. I get the impression it means he's dead. Oh, that's too bad. What's your impression of Chrysalis? Well, it's peculiar. Everybody's got a job to do, a way to help. Nobody's left out, and that's nice. But all this stuff about etheric beings? It sounds, Crazy? You said it, not me. Anyhow, I wouldn't mind hanging around a while. So, where did you learn to shoot? I used to know some folks that were handy with pistols. They gave me a few pointers, and I just sort of picked it up. I'll leave you to the lecture. Hey, Phil? Let's talk. What about? Could you remind me what it is you need for your distraction? Some fertilizer, some flammable liquid,
Something I can use as my detonator's plunger. Got it. Right. Carry on. Here's some fertilizer for you. Ah, excellent. Thank you. Will this work as a plunger? Why, yes, I think so. Thank you. Das hier als... Here, can you use this as an accelerant? Definitely. Alcohol this Okay. potent will be very effective. Perfecto. This is everything I need. Meet me outside in a quarter of an hour. And prepare for a show that will make Jake envious. All right, everything is prepared. Take one last look. When you are ready, just say the word. All right, Phil. Blow that eyesore to smithereens. I like your enthusiasm. 3, 2, 1. Bumm. Carajo! That was beautiful! Now, I suggest you get back to the commune and find whatever it is you were looking for. I will meet you and the others by the railroad tracks when you are done. Okay. All right, let's try this again. Doesn't seem to be working. Doesn't seem to be... Didn't do anything. Probably for the best. That didn't do much. Must be nice to actually be able to understand this stuff. The things some people will keep for posterity, I'll never understand. Let's see. Books on science. And what's this? Looks like a diary. The final entry is bookmarked with a letter. Definitely worth a read. But first... 18. März 45. Beginne ein neues Projekt und ein neues Tagebuch. Von meinen Notizen und Beobachtungen aus einer Reihe von Experimenten zur Erzeugung der Anwendung ätheristischer Energie. Ich glaube, man kann sie effizient aus der Luft gewinnen und es gibt eine immense Anzahl von Anwendungen. Ich sehe die Straßen von Red Light City leuchten nicht mit dem Flackern von teuren Ölflammen, sondern mit ätheristischem Licht von Lampen ohne Brennstoff. Kompakte, effiziente, ätheristische Motoren, die die wirkarmen Diffusionsgeneratoren als Antrieb der Luftschiffe ersetzen. Ich sehe die Fabriken unserer Nationen brummen, in Bewegung gehalten, nicht im Schweiße des Angesichts oder mit Kohlefeuern, sondern mit der sauberen, reichhaltigen Kraft der Ätherizität. Die Anwendungsmöglichkeiten sind grenzenlos. Um sie einzusetzen, muss ich mich dem Problem der effizienten Erzeugung zuwenden und der zuverlässigen Speicherung. Selbst wenn die Energie bei Bedarf aus der Atmosphäre abgerufen werden kann, ist ein Zwischenspeicher erforderlich, der Überschuss aufnimmt und kontrolliert abgibt. Ohne einen Mechanismus zur Regulierung des unvorhersehbaren Stroms der Rohenergie wäre es so, als würde man sich zum Frühstück eine Dynamitstange gönnen. Morgen muss ich zu Cunningham Glasröhren und Ampullen bestellen, da er immer Wochen braucht, um zu liefern. Ich hoffe, er hat Magnetit in ausreichender Menge vorrätig, damit ich gleich damit experimentieren kann. Wenn nicht, werde ich es erst mit Eisenpfeilspänen versuchen. Die letzte Spule Kupferdraht ist aufgebraucht, ich brauche mehr und ich muss bald ins Büro der Gazette, um einen Anzeigen für einen neuen Assistenten der Wochenausgabe zu schalten. 29. Januar 1846. An manchen Tagen geht die Arbeit sehr langsam voran. An anderen Tagen scheint es, als kämen wir in Riesenschritten weiter. Ich bin zu beschäftigt, um immer Tagebuch zu schreiben, aber ich habe echte Fortschritte gemacht. Ich habe den ersten Prototyp gebaut, der in der Lage ist, das ätheristische Potenzial der Umgebung einzufangen und zur Erzeugung von Energie, hier von Wärme, zu nutzen. Es gibt noch keinen Mechanismus zur Durchflussregulierung, sodass die gesamte Energieausbeute direkt in ein Heizelement aus Kupfer fließt, das in einem mit Wasser gefüllten und mit einem Thermometer bestückten Zylinder hängt. Er ist oben offen, um den oft überschüssigen Dampf abzulassen. In Zukunft wird natürlich der gesamte Apparat aus Heizspirale und Dampfrohr durch eine andere Anordnung ersetzt, die in der Lage ist, die Ätherizität in nützliche Energie umzuwandeln, etwa um Licht oder mechanische Bewegung zu erzeugen.
Der Prototyp scheint noch nicht in der Lage zu sein, Wärme zu erzeugen, die über die Toleranz der Materialien hinausgeht. Ich bin jedoch an der Grenze dieser Konfiguration, über der ich Gefahr laufe, überhitzten Dampf und zerbrochenes Glas abzukriegen. Selbst jetzt kann ich nicht mit Sicherheit sagen, dass ein zufälliger harmonischer Fluss in der Atmosphäre nicht eine plötzliche Spitze ätheristischer Energie verursachen könnte, die ein solches Ergebnis zur Folge hätte. Da das Prinzip bewiesen ist, müssen wir einen Regler finden, um den Fluss zu drosseln und zu kontrollieren, sowohl aus Sicherheits- als auch aus praktischen Gründen. Bleibt noch die nicht unbedeutende Frage der Finanzierung. Es hat länger gedauert als erwartet, selbst diesen ersten Meilenstein zu erreichen. Abgesehen von den anfänglichen Ausgaben für die Ausrüstung hatte ich weder die Miete für das alte Lagerhaus in der Turnbull Street noch die Löhne meines Assistenten Frank für einen so langen Zeitraum einkalkuliert. Ich bin bereits von Mrs. Gladstones bescheidener, aber komfortabler Unterkunft in den Mansard über den Lagerhaus umgezogen. Ein Umzug, der für mich sowohl Geld als auch zeitsparend war. Wenn auch in Bezug auf die Verpflegung weniger zufriedenstellend. Jetzt, wo mir Mrs. Gladstones Sonntagsbraten entgehen, fürchte ich, dass sich diesen nicht die Anerkennung zuteil werden ließ, die ihm gebührt. Trotz dieser Einsparung werden meine knappen Reserven nur bald aufgebraucht sein, es sei denn, ich kann einen Wohltäter finden, der mich von den finanziellen Zwängen befreit. 6. November 46. Auf Anregung von Frank habe ich alle 14 Tage eine Demonstration für unseren Apparat ins Leben gerufen. Eine kurze Vorlesung über die Prinzipien der Ätherizität, gefolgt von einer praktischen Vorführung des Generators, wird allen Besuchern oder so vielen wie in den Lagerhaus passen kostenlos angeboten. Ich hielt diesen Rummel zunächst für eine Ablenkung von der Arbeit und ein sinnloses Spektakel, das die einfachen Handwerker und Gewerbetreibenden beeindrucken sollte, die dieses Viertel bewohnen. Frank hat mich davon überzeugt, dass die Suche eines Investors ein gewisses Maß an Transparenz der Forschung erfordert. Zwar stimmt es, dass die meisten Besucher der Präsentation eher Nervenkitzel als intellektuelles oder finanzielles Engagement suchen, aber das hat sich herumgesprochen und allmählich wird man auf mich aufmerksam. Die letzten Monate veröffentlichten Protokolle der Vespuccian Royal Society of Natural Philosophy erwähnten Gerüchte über Forschung zur Erzeugung von Ätherizitätskraft durch Mr. Clark in der Turnbull Street. Ich ignoriere, dass sie meinen Namen falsch geschrieben und meinen Titel weggelassen haben. Nicht jeder kann Society-Beiträge zahlen und seine Erkenntnisse dokumentieren lassen, aber meine Arbeit wird in diesem erhabenen Hallen des Wissens erwähnt und das ist es, was zählt. Da die Adresse meines Labors angegeben ist, könnte vielleicht der ein oder andere dieser gelehrten Herren darauf kommen, meine Arbeit zu begutachten. Ich werde sofort einen Brief an den Sekretär der Gesellschaft schreiben. 2. Februar 47. Dank Einführung und Ermutigung, die mir von Dr. Nethersole zuteil wurden, dem zweiten Vizepräsidenten der VRSNP, habe ich Verbindungen geknüpft, die mir einen Platz im Ätherizitätspavillon sichern, der in diesem Sommer auf der Lamplight City Global Expo aufgestellt werden soll. Ich werde nicht nur die Gelegenheit haben, meinen Ätherizitätsgenerator vor einem großen Publikum zu demonstrieren. Als Bedingung für meine Teilnahme haben mich Harmon & Grove, die Hauptsponsoren der Ausstellung, damit beauftragt, bei der Gestaltung des Pavillons beratend tätig zu werden, was die Anforderungen an die technische Ausrüstung, die Gestaltung, die Besucherräume, es werden 10.000 erwartet, betrifft. Es gibt so viel zu tun, um alles vorzubereiten. Die Abstimmung des Durchflussreglers hat oberste Priorität. Noch sind einige Monate Zeit, um das Überhitzungsproblem zu lösen. Ich hoffe auf den feineren Elektrumfahren. Es fällt mir auf, dass es bei allen Investitionen und Untersuchungen, die Firmen bisher im Bereich der Ätherizität tätig haben, sie sich nur an sehr wenige Personen wenden könnten, die über eine echte praktische Erfahrung verfügen, die über den Bereich der Theorie hinausgeht. Dennoch musste ich mit dem Hut in der Hand um die Möglichkeit betteln, an ihrer Ausstellung teilnehmen zu dürfen. Ohne meinen Generator, der Energie zu einem Bruchteil der Kosten von Elektrizität und ohne die umweltschädliche Infrastruktur erzeugen kann, gäbe es in Pavillon nichts als Versprechungen und Märchen über eine Zukunft, die es noch nicht gibt. Aber ich darf mich nicht über die Demütigungen ärgern und muss für mein Glück dankbar sein. Endlich wird die Welt die Macht der Ätherizität offenbart sehen. 6. Juni 47. Unsagbare Gräuel. Ich kann mich kaum überwinden, sie hier aufzuschreiben. Frank. Aber Frank. Deine Mutter wird mir nicht die Tür öffnen, das kann ich ihr nicht verdenken. Ich werde ihr den 3-Monatslohn schicken, eine armselige Summe für ein Leben, aber mehr habe ich nicht. 8. Juni 47. Ich habe die letzten 2 Tage in der Turnbull Street verbracht und meinen Prototypen und Notizen überprüft, um einen Fehler zu finden. Der Durchflussregler hatte vorher Unregelmäßigkeiten gezeigt, die aber alle innerhalb der Toleranz lagen. Nichts in dieser Größenordnung. Die Polizei wird mir weder die Überreste des Ausstellungsmodells zurückgeben, noch den Zugang dazu gestatten. Wenn ich es nur untersuchen könnte, würde ich vielleicht den Konstruktions- oder Materialfehler finden, oder der die Katastrophe verursacht hat. Oder, obwohl es mich schaudert, vielleicht ein Anzeichen von Sabotage. Es gibt viele, die sich freuen würden, mich scheitern zu sehen. Wütende Menschenmassen verfolgen mich, wann immer ich mich vor die Tür begebe. Jeden Moment rechne ich damit, dass Polizisten mich in Eisen legen. Ich hege den Verdacht, dass einer der Sponsoren diskret eine stattliche Summe gezahlt hat, um einen Skandal im Zusammenhang mit der Veranstaltung auszuweichen.
Wenn dem so ist, bin ich zufällig der glückliche Nutznießer und daher momentan noch in Freiheit. Aber was nützt mir meine Freiheit ohne meine Arbeit? Auf der Bühne des Pavillons fühlte ich mich wie ein Koloss der Wissenschaft, der hoch zu Ross über der Welt steht und eine strahlende Zukunft vor sich hat. Alles hat sich in einen einzigen blendenden Lichtblitz aufgelöst. 22. September 47. Die Untersuchung ist abgeschlossen und ich bin entlastet. Formal nicht verantwortlich für die Todesfälle auf der Expo, nicht aus Sicht der Stadt New Bretagne. Ihr Volk ist nicht so gnädig. Anhänger der Arbeiterpartei im Parlament nutzen die ganze Aufregung, um umso schärfer auf ein generelles Verbot der Ätherizitätsforschung zu drängen, das der Premierminister sehr gerne unterschreiben wird. Eine dunkle Ironie ist die Tatsache, dass meine Entlastung dieser Angelegenheit ihre Argumente nur noch verstärkt hat. Denn wäre ich kein mörderisches Monster mit einem schrecklichen Fehlverhalten, dann muss die Ätherizität selbst gefährlich sein. Jenseits der Macht eines Menschen, sie zu kontrollieren. Dummköpfe. Wenn sie nur wüssten, welche Möglichkeiten sie mit ihrer Ignoranz ausschließen. Manchmal ist die Welt nicht bereit für eine wissenschaftliche Erkenntnis. Wurde nicht Galilei zu seiner Zeit als Ketzer denunziert, um dann Generationen später bestätigt zu werden? Pour sia moi, oder wie auch immer, ne? Es ist klar, dass ich hier nicht weitermachen kann. Ich muss die Stadt verlassen. Ich gehe in den Westen. Wenn das totale Verbot zum Gesetz des Landes wird, so wirkt es an den Rändern der Nation, weit weg von den Kammern des Parlaments, nicht so sehr. Die Wüste ist seit jeher ein Zufluchtsort für Visionäre und exzentrische Einsiedler. Dort kann ich meine Arbeit fortsetzen, abseits der Menschenmassen. Ich bin schon zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Der Weg des Fortschritts war nie eben. Ich bin über einen gewaltigen Stein gestolpert, aber ich werde mich wieder aufrichten. Ad occidentum. 16. Januar 48. Mein neues Labor, meine Eremitage, mein Heiligtum der Wissenschaft in der Wildnis ist fertig. Der Umzug hierher war eine Umstellung. In Ermangelung der städtischen Einrichtung, auf die ich mich zu verlassen gewohnt war, wurde mein Einfallsreichtum auf die Probe gestellt. Zur Wasserversorgung, sowohl für die Körperpflege als auch für den hydraulischen Druck und die Kühlung meiner Geräte, musste ich einen Wasserturm bauen. Sogar für die Beleuchtung, die ich in Lamplight City für selbstverständlich nahm, muss ich selbst sorgen und ziehe meine eigenen Kerzen mit Wachs- und Baumwollfaden. Diese Arbeit verrichte ich allein, da ich mich nicht traue, einen weiteren Helfer einzustellen. Aber die Einsamkeit war doch der Grund für diesen Umzug, oder nicht? Ich glaube, das Wüstenklima tut mir gut. Ich finde es auf jeden Fall angenehmer, ohne Unterbrechung rund um die Uhr zu arbeiten. Und die Ausblicke auf das San Bernardo Valley sind eine inspirierende Abwechslung zu den verstopften Gassen und dunstigen Panoramen von New Bretagne. Ich bin nicht ganz von den Mitmenschen abgeschnitten. Der kleine Ort Rosewater ist nur ein Katzensprung entfernt, als ich irgendwas von der Zivilisation bin. Obwohl ich anfangs Bedenken wegen meines Empfangs hatte, habe ich festgestellt, dass die Menschen hier aufgeschlossener sind als im Osten und ich habe begonnen, gelegentlich Vorträge und Vorführungen für ein kleines Publikum zu halten. Wenn es gelingt, diese einfach gestrickten Bewohner des Westens für sich zu gewinnen und ihnen beizubringen, das transformative Potenzial der Ätherizität zu bewundern, dann besteht vielleicht mit der Zeit auch Hoffnung für den Rest der Nation. In der Wüste werde ich neu geschaffen. Meine Sünden werden von Sand abgewaschen. Ich beginne neu. 24. Mai 49. Diese Narren, sie haben es getan. Sie haben sich die eigene Nase abgeschnitten und sind darauf herumgetrampelt, als sie blutend im Staub lag. Aus Trotz. Unser Premierminister, der gegen jeden Anstand die Wiederwahl gewonnen hat, hat seine Wahlversprechen schnell eingelöst und ein Verbot aller praktischen Forschung, Experimente und der Entwicklung ätheristischer Technologie ratifiziert. Wir leben in einem dunklen Zeitalter, dank Leroy und diesen Technikfeinden der Arbeiterpartei. Es ist noch nicht klar, welchen Effekt das so weit weg von den Hallen der Macht haben wird. Ich möchte das Schicksal nicht herausfordern und zeige meine Arbeit nicht mehr öffentlich. Aber wird man sich an den verrückten Dr. Clark, den einstigen Zauberer der Ätherizität und sein Wüstenexil erinnern? Wie ein Käfer muss ich mich im Schatten verstecken und hoffen, dass ich nicht bemerkt werde. Das ist der einzige Weg nach vorn. Eines Tages hoffe ich, den Menschen das Feuer der Ätherizität zu geben, um ihn aus der Dunkelheit zu erheben. Für diese Tat kann ich nur hoffen, dass meine Strafe weniger hart sein wird, als die Prometheus ertragen musste. Meine Arbeit wird fortgesetzt. February 9th, 1850. That's only 9 months ago. Clark, I have a business proposal. Relinquish that dusty laboratory in the middle of nowhere. Come to El Presidio. You may stay in my suite at the Jolly Good Club. My Orem Star membership and military rank afford me certain privileges. You will be furnished with the comforts owing to a man of your intellect and accomplishments. It's signed L. P.S. You needn't have any concern for your valuables, as there is ample secure storage in the room. One of the aforementioned perks. Interesting. Jake will want to see this. Okay.
I heard a big boom, and then they all went running toward the lab. That's where Phil went. Do you think... Hey, there's Harley. Do you have any idea what all this ruckus is about? Or where Phil's gone? Both, and I'll gladly tell you, but we need to get out of here right now. Right behind you, my dear. I'm glad to see you all made it out of there in one piece. Likewise. Would you two care to explain what that was all about? I needed a way to get inside that shrine to Clark, and Phil provided the distraction. So you blew up the lab? You should have seen it. Some of my finest work. I have to admit, that was resourceful of you. Although we probably shot whatever goodwill we had with the Luminarians. I should say, was that really necessary? We had no other choice. If you ask me, we did the world a favor by raising that chamber of horrors. I assume you didn't come up empty-handed. I found Clark's journal. Have a look at this letter that was inside. An invitation to the Jolly Good Club in El Presidio? Yep. Check the date. 9 months ago. Wow. That's right about the time he disappeared, isn't it? It is indeed. I'd say it's obvious that the good doctor accepted the invitation. And took his money with him? Well, it wasn't in Chrysalis or his lab. And listen to this. You needn't have any concern for your valuables, as there is ample secure storage in the room. Don't get much clearer than that. Suppose we should start packing if El Presidio is our next destination. Now, let's not get ahead of ourselves. First and foremost, we need some transportation. You haven't got any? Don't you tour around? Sure, but our show wagon ain't gonna fit all of us. Plus, we'll need it to store all the show's props and equipment while we're gone. There's that lady in town with a wagon now. Heard her talking at the saloon once. Said she hires it out to travelers. Sounds promising. Who is she? Her name's Lola Johnson. I think she stays in the old blacksmith shop. Lola Johnson, huh? You know her? Not personally, but I've heard of her. We should head back to Haben sie Rosewater, beklaut. no? Yeah, let's get a move on. Right. Harley, I'm putting you in charge of hiring us some transportation. Dan and I are going back to the theater to settle some business. Come get us once you've arranged a ride. And just how am I meant to arrange it? Financially speaking? Well, now that may get a mite tricky. Our contract was to pay out at the end of the show's run, but seeing as we'll be breaking that contract, I'm sad to say we'll be forfeiting those proceeds. Anybody else got funds to contribute to the kitty? Not unless this Johnson woman accepts pesos. And I've few enough of those at that. I'm afraid I haven't got anything either. Harley, my dear, I'm afraid we must then prevail upon you to furnish the petty cash needed to get our expedition aloft. Seeing as you're the only other one of our posse who's currently in the position of being gainfully employed. And it goes without saying, but you'll be fully reimbursed once we find what we're looking for, on top of your share, with interest. I certainly hope so. Wonderful. Well then, we'll be seeing you later. What about you two? I think I'll pay Dr. Sedgwick a visit. It's been ages. And I owe him proper thanks for his care. See you in a bit, Harley. Okay. Tagebuch ist aktualisiert. Autosave ist aktiv. Wir speichern noch einmal hinter an. Und dann, liebe Leute, aus Gründen mache ich jetzt Feierabend, denn ich habe morgen eine lange Fahrt vor mir. Meine Oma besuchen. Das heißt, einmal hin in die alte Heimat und zurück. Also sprich 2 Stunden hin, Dinge tun, 2 Stunden zurück. Und das möchte ich so entspannt wie möglich tun. Logischerweise in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder zum Themensonntag. Und ja, schlaf gut. Träumt was Schönes. Habt noch einen schönen Sonntag. Möge er nicht zu kalt sein. Also bei uns wird es wahrscheinlich frisch. Hoffen wir mal, dass die Pflanzen nicht einfrieren. Das ist immer so der wichtigste Punkt. Und ja, wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Würde mich freuen. Bis dahin. Euer Firefox.